How to use voice translation function. Button translation mode. Press and hold the orange voice button to start speaking your own language. Excuse me, can you tell me how to get to the nearest subway station? Disculpe, ¿puede decirme cómo llegar a la estación de metro más cercana? Press and hold the blue voice button to start speaking target language. Por supuesto, siga recto por esta calle y luego gire a la izquierda en el segundo cruce. Of course, go straight ahead on this street and then turn left at the second intersection. Switch volume button to voice button. Tap the ellipsis button in the lower right corner to switch the volume button to the voice button. Press and hold the volume down button to speak in English, release to translate. Hi, I'm looking for the nearest train station. Hola, estoy buscando la estación de tren más cercana. Press and hold the volume up button to speak in a foreign language, release to translate. Gire a la izquierda y cruce la calle. Estará a su derecha. Turn left and cross the street. You will be on your right. Download offline packs. Tap the ellipsis button in the lower right-hand corner to download offline language packs. Once downloaded, you can translate without the internet. iFlyTek Smart Translator.